The small one. Okay. Okay. Applaudissez pour maman. Merci, merci, merci. Ok. Maintenant, nous avons des messages qui seront délivrés et nous allons appeler les personnes qui vont délivrer ces messages, qui vont passer un à un, délivrer ces messages pour nous. Merci. Merci. Nous allons inviter le président SOS Togo qui va nous faire la déclaration de mémorandum pour cette marche. Président SOS Togo, le représentant SOS Togo, M. Abba. Merci. Farida venu am les encore. Profil. Ok. Voilà, il y a rien. FBI tient le coup. Ghana to the west. It has been ruled since 1967, almost 51 years, by one family. I repeat, one family. The Nyasingbe, in 1963, 3 years after the independence of Togo, the first democratically elected president, Sylvanus Olympio, will be assassinated by a Togolese soldier of the French Legion named Nyasingbe Eyadema. 4 years later, in 1967, he forced the second president of Togo, Nicolas Grimiski, to flee the country to exile. Nyasingbe Eyadema became the third president after two coups d'etat that he led. He led the country with an iron fist for 38 years. And when he passed away in 2005, his son, Faure Nyasingbe, accessed to the power in a bloodbath. He was forced upon the people by the tribalized Togolese army loyal to his father, our late president. According to the UN report, at least 500 Togolese were killed in April 2005. Following his ascension to power, however, according to the reports of the civil society organizations and several testimonies, more than 1,000 Togolese were killed. 2005 precisely, in February 5th, the son Faure Nyasingbe modified the constitution twice in the same night with the help of the National Assembly. If we combine the years of rule in Togo, the Nyasingbe family is the oldest family dictatorship in the whole world, after the North Korea, according to a report of the movement Tournon La Page. Despite Togo's
most important mineral resources, Togolese people live in misery and poverty under the rule of Nyasingbe family, while only a minority owns the wealth of the country and lives in abundance. Educational and health infrastructures are completely non-existent. Togolese citizens enjoy no social benefit. Fundamental freedoms are flouted. Human rights and social justice are violated every day. No adequate development program exists. The unemployment rate is through the roof. Corruption, systematic plundering of the country's wealth, nepotism, threats and intimidation and of all kinds, arbitrary arrest, inhuman and degrading treatments, torture in all its forms, military repression, and are rampant under this governance. For 51 years, Togolese live in omerta and frustration. All those who have dared to denounce and those who continue to denounce his bloody regime are either imprisoned or tortured, beaten to death, and subjected to constant attacks and threats. Bear with me here, the wind is not helping me. Sorry. So, yes, everything's okay. So, in the 21st century, President Faure and his regime are the only ones, and the world still using the worst form of dictatorship. But today, the Togolese are standing up to claim their freedom, stolen since January 13, 1963. That is why we are gathered here today to say no to Faure and ask him to stop immediately the repression. And the Togolese people are here protesting around all the world on the same day, since the 19th of August, to demand the reforms and end the rule of dictatorship of the RPT UNIL regime. We are here today to ask the American Congress to take coercive measures against the Togolese authorities. We are here today at the Capitol, braving the cold and the snow, and to ask Faure and his Togolese government and the immediate and unconditional release of all political prisoners. In front of the Capitol today, January 13, 2018, we are launching a solemn and urgent appeal to the international community, and especially to the United States of America, France, Germany, and the United Nations to follow closely the developments of the crisis in Togo and take the necessary provisions to give a chance to the establishment of democracy and the rule of law in Togo. We want to tell the whole world that Togolese people need peace, political and economic stability to guide our country on the path of sustainable development. In the 21st century, President Faure and his regime are the only ones in the world still using the worst forms of dictatorship. But today, the Togolese are standing up to claim their freedom stolen since the 13th of January 1963.
That is why we are gathered today to say one more time, enough is enough. We are here today just to tell you again that Togo has risen up on January 13, which plunged Togo's hope into a long tunnel of darkness under the Nyasingwe. We will call on the Togolese living in Togo and the diaspora to continue the resistance. Victory is near. Togo, rise up. Togo, rise up. I want you all together to say with me, Togo, rise up. One more time, Togo, rise up. Togo, rise up. Togo, rise up. Togo, rise up. May God bless the United States of America and may God bless our beautiful country of Togo. Thank you. J'ai besoin de votre attention, mes frères et sœurs. Ololio, cette lutte n'est pas facile. Donc, ce que nous allons essayer de faire, c'est d'essayer de mettre quelques monnaies dans ces sacs pour que nous puissions organiser des marches, pour que nous puissions organiser et faire des plancards, des signes, pour qu'on puisse marcher, des permis. Cet argent que tu donnes ne va pas à un parti politique. C'est pour la diaspora. Donc nous vous prions, si tu veux participer à cette lutte, nous voulons tout d'abord te remercier de ta marche ce matin. Mais ce serait plus intéressant si tu pouvais mettre quelque chose dans ces sacs. Donc nous avons certaines personnes avec ces sacs-là qui vont se promener parmi vous et essayer de nous aider pour qu'on puisse aider la lutte au pays. Merci. Merci. Et vous allez donner un grand pas pour elle parce que c'est une femme courageuse. Merci à vous. Elle s'appelle Farida. Applaudez! 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 Bonjour à vous tous, chers compatriotes. Je choisis de vous adresser en français. Je choisis de vous adresser en français, bien qu'on soit aux États-Unis, parce que mon message s'adresse à vous et non aux Américains, et aussi parce que je sais que nous venons de différents horizons du Togo, et par conséquent, nous tous ne parlons pas forcément la même langue du Togo. Donc, je vais y aller en français. Je voudrais vous remercier tous d'avoir bravé le froid de Washington, pour avoir marché de la Maison Blanche au Capitole aujourd'hui, pour manifester votre mécontentement, pour manifester votre désarroi et pour faire comprendre au monde entier que nous, Togolais, sommes fatigués d'être dirigés par la même famille depuis 50 ans. Je voudrais vous remercier également pour votre détermination. Et je voudrais vous faire savoir que ce combat sera difficile,
Ce combat que nos ancêtres ont mené pendant des décennies avant notre indépendance. Et ce combat que nos grands-parents, nos parents et nous continuons à mener jusqu'aujourd'hui pour notre véritable indépendance a été long, mais bientôt la fin est proche. Nous allons gagner parce que nous sommes un peuple qui méritons d'être libres. Depuis la nuit des temps, les Togolais ont toujours démontré qu'ils ne vont pas se laisser faire. Et nous avons été punis pour avoir choisi d'être le premier pays de l'Afrique francophone à avoir voté pour notre indépendance. Et cette punition, nous allons y mettre fin, nous allons chasser Faure et s'inspirer et établir la démocratie au Togo. Aujourd'hui, nous avons au Togo la plus vieille dictature du continent. Et cela, ce n'est pas parce que nous, Togolais, ne sommes pas épris de justice et de liberté. Au contraire, nous avons été l'un des peuples d'Afrique, sinon le peuple d'Afrique qui a fait le plus grand nombre de sacrifices pour son pays. Mais malgré tous ces sacrifices humains, financiers et autres, notre pays reste à la traîne parce que nous sommes dirigés par des brutes, nous sommes dirigés par des personnes qui n'ont aucun sentiment patriotique et qui ne veulent pas voir notre pays prospérer. Ces derniers temps, il faut dire que les menaces envers les combattants de la diaspora se font entendre. Les intimidations également fusent de partout. Mais ne vous laissez surtout pas décourager. Il faudrait faire comprendre à Faure que nous sommes plus forts qu'eux. Parce que nous sommes du côté de la justice et de la liberté. Nous sommes du côté de l'indépendance. Nous sommes du côté de l'alternance. Nous sommes du côté du changement. Et que rien ne pourra faiblir notre détermination. Alors si Faure porte un coup sur nous, nous allons en apporter 10. Si Faure nous gifle, on lui retournera 2 gifles. Parce que nous avons assez supporté leurs manipulations, leurs intimidations. Et le Togolais debout est un Togolais indomptable. Nous sommes des Togolais debout et quoi qu'il arrive, nous allons vaincre. Après 55 ans, il n'y a plus rien que nous n'avons pas subi au Togo. Des milliers de gens ont été tués, des dizaines de milliers arrêtés, torturés, chassés en exil. Il y a parmi vous des gens qui n'ont plus remis les pieds sur notre cher Togo natal depuis des décennies. Parce que nous avons été chassés de notre pays par des tyrans. Et nous allons reconquérir notre liberté et nous allons instaurer la véritable démocratie au Togo. Alors je voudrais vous remercier pour votre combat. Je voudrais vous faire comprendre que vous n'êtes pas seuls dans ce combat, que les Togolais de partout dans le monde sont soudés comme un seul homme pour réclamer leur liberté. Et faites savoir à ces Togolais qui sont sceptiques, ces Togolais qui sont défaitistes, qui ne comprennent pas que le temps est arrivé que nous tous soyons debout, qu'ils seront du côté de l'histoire ou ils seront oubliés par l'histoire. Faites-leur savoir que ce combat est nôtre et qu'il n'est jamais tard pour eux de se joindre à la masse critique pour demander le départ de Faure. Encore une fois, merci. Faure must go. C'était bon. On the camera, Mark Wolf. So, Faure must go. Still on and on. Thank you guys so much for watching. Et merci de nous avoir regardé, de nous avoir suivis de part d'ailleurs. Ça continue, mais on va devoir quitter. Ciao, ciao, and talk to you guys later. Faure must go. Thank you.